Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu's Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Jai. I didn't see you. Sorry. Yes. Recording in progress. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Jaya Gopi Janavallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Gopi Janavallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Yashodanandana Jaya Vraja Janaranjana Jaya Vraja Janaranjana Jaya Yashodanandana Jaya Vraja Janaranjana Jaya Vraja Janaranjana Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Vihari Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Vihari Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Vihari Jaya Yamuna Jaya Kunja Vihari Jaya Yamuna Tiravanachari 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 Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Gopi Janavallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Gopi Janavallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Yashodanandana Jaya Vraja Janaranjana Jaya Vraja Janaranjana Jaya Yashodanandana Jaya Vraja Janaranjana Jaya Vraja Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Vihari Jaya
Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari. Jai Shri Radha Madhav ki Jai. Grantara Shri Srimad Bhagavatam ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Srila Gurudev ki Jai. Nitya Gaur Premanande Hari Hare Krishna Prabhu, Hare Krishna Mataji. How are you all doing? Very nice. Wish you a very, very happy New Year. The New Year has already become old. 12 hours is already gone, or 18 hours is already gone. So we are fortunate to be here on the 1st of January. Earlier we were supposed to come on the next week. Our seminar was planned for the second week, but there were some challenges in doing that. So I was talking to our devotees here, Prabhu and all, and they kindly arranged 1 week earlier, so I could come also around this time. So really nice to see you all on this day. അടുത്ത ആഴ്ചയായിരുന്നു ഞാൻ വരാനിരുന്നത്. ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ആഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി. അതുകൊണ്ട് ഈ ന്യൂ ഇയറിൽ തന്നെ നിങ്ങളെ എല്ലാവരും കാണാൻ സാധിച്ചാൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം. So it looks like Ananta Padmanabha Swami and Krishna had some plan. Jagannath Baldeshwara had some special plan to see you all. Kadamata Prabhu? Kadamata Prabhu? Somebody is saying, Kadamata Prabhu? Somebody is saying the sound is less. I don't know. In the group somebody is telling. You can handle this, please. Okay. So I think usually you have Bhagavad Gita on this day, on the Wednesday evenings, right? And so, but then I was talking to devotees and they said maybe we can, like we usually do, we take one topic and we can, the series of classes that we do, we can go along. So Krishna willing, please forgive me for changing your schedule. നമുക്ക് സാധാരണ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സുകളാണ് ബുധനാഴ്ച തോറും ഉള്ളത്. പക്ഷേ പ്രഭു സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്തിട്ട് ഭാഗവത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഷെഡ്യൂൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തതിൽ ദയവായി ക്ഷമിക്കുക. So we will start. I was thinking, topic which we can discuss. Meditating on this a little bit. Somehow devotees have been asking about this, so I end up talking about this. Citraketu's the story of Citraketu. ഇത് നമ്മൾ ചിത്രകേതുവിന്റെ കഥയാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. So you just mute all so that then they can mute all and then. ഇത്ര സൗണ്ടേ ഉള്ളൂ. ദയവായി എല്ലാവരും സഹകരിക്കുക. വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. പ്ലീസ് എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുക. You can use that option to mute all. Okay. So this is a very unique story in Bhagavatam. ഇതൊരു വളരെ പ്രത്യേകത നിറഞ്ഞ ഒരു കഥയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ. And many of us can relate to it. നമുക്ക് പലർക്കും ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. And lot of lessons to learn from it. അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. Many years ago, we had a good fortune of reading the Citraketu prayers with our spiritual master, Swamas Mahavishnu Goswami Maharaj. കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ചിത്രകേതുവിന്റെ പാഠങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മീയ ഗുരുനാഥനായ മഹാവിഷ്ണു ഗോസ്വാമി മഹാരാജുമായിട്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. So I had gone to Dwarka, first time in my life I had gone to Dwarka to meet, to spend some few days with Maharaj. And 2-3 days we were there with Maharaj, and Maharaj only took one sloka from Citraketu prayers, and that one sloka only he was repeating those 2-3 days of class. ഒരു നാൾ ഞാൻ ദ്വാരകയിൽ പോയപ്പോൾ മഹാവിഷ്ണു ഗോസ്വാമി മഹാരാജ്
ഈ ചിത്രകേതുവിന്റെ പാഠത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശ്ലോകം എടുത്ത് 3-4 ദിവസങ്ങളായിട്ട് അത് ചർച്ച ചെയ്യുമായിരുന്നു. Then we had a long train journey from Dwarka to Mumbai, which is 19 hours train journey. അപ്പം മുംബൈയിൽ നിന്ന് ദ്വാരകയിലേക്ക് 19 മണിക്കൂർ ട്രാവൽ ടൈം ഉണ്ട് ട്രെയിനിൽ. And Maharaj, myself and a few other devotees, we travelled in a normal train. In that 19 hours, except for those 5-6 hours of sleeping time, rest completely Maharaj was discussing on that one sloka only. ഈ മഹാരാജിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിച്ചു ട്രെയിനിൽ. അപ്പം ഈ 19 മണിക്കൂറിൽ 5-6 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുന്നതൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ സമയവും മഹാരാജ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു ചർച്ച ചെയ്തത്. And then there was, when Maharaj went to Mumbai, was invited for a Pandal program to give up every day one Maharajas were giving classes. Radhavan Maharaj, Bhakti Charu Maharaj, everybody was giving one day class. And so Maharaj's day was scheduled for the following day, and we went to the Juhu Radharas Bihari temple. And there when we were talking, Maharaj was asking us, 2-3 devotees we were together, and Maharaj was asking us which sloka should we speak on tomorrow. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മുംബൈയിലെത്തിയത് ഒരു പന്തൽ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. പന്തൽ പ്രോഗ്രാമിൽ ഓരോരോ മഹാരാജ്മാരും ഓരോ ദിവസം ക്ലാസ് എടുക്കുമായിരുന്നു. രാധാ ഗോവിന്ദ് മഹാരാജ്, ഭക്തിചാരു മഹാരാജ്, ഇങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസമായിരുന്നു ഹിസ് ഹോൾനെസ് മഹാവിഷ്ണു ഗോസ്വാമി മഹാരാജിന്റെ ക്ലാസ്. അപ്പം ഇത് ഞങ്ങളോടൊക്കെ മഹാരാജ് ചോദിച്ചു, ഞാൻ ഏത് ശ്ലോകമായിരിക്കും പറയേണ്ടത് നാളെ. So I was thinking we have discussed this sloka for quite some time, so it may not be something else we should do. So I asked I told one other sloka to Maharaj. Maharaj did not deny me. He said, yes, that's a very nice sloka. അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും നേരം ഒരു ശ്ലോകത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടോണ്ടിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി ഇത് തന്നെ കേൾക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു ശ്ലോകം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മഹാരാജ് ഒന്നും തിരിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ശരി നല്ല ശ്ലോകമാണെന്ന് മഹാരാജ് പറഞ്ഞു. But another devotee who was with me, my friend, he was saying, no, Maharaj, we should do this prayer only. Citraketu, this prayer, same prayer. He was very much attached to that. അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന ഭക്തൻ മഹാരാജിനോട് പറഞ്ഞു, മഹാരാജ് വേണ്ട, ആ ശ്ലോകം വേണ്ട, ചിത്രകേതുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന തന്നെ മതി. നമ്മളിപ്പോ So Maharaj liked it very much. Yes, you are right. We should do that same sloka. അപ്പൊ മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, ശരി നമ്മൾ ആ ശ്ലോകം തന്നെ എടുക്കാം. And then I was thinking, what is this? Maharaj has already spoken enough on this verse. What is more there to talk about? അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു മഹാരാജ് ഇത്രയും മണിക്കൂർ ഇതിനെ കുറിച്ചല്ലേ ചർച്ച ചെയ്ത്, ഇനി എന്ത് മഹാരാജിന് കൂടുതൽ പറയാനുണ്ട്. And the next day I go and sit there, and Maharaj is giving class. He is giving class for 1.5 hours on the same sloka. Not a single point we discussed in the 25 hours or 30 hours was there in that 2 hours. അപ്പൊ മഹാരാജ് ആ ക്ലാസ്സിന് ഞാൻ പോയിരുന്നു. ആ കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് അതിശയം തോന്നി. കാരണം കഴിഞ്ഞ 30 മണിക്കൂറായിട്ട് മഹാരാജ് ഈ ശ്ലോകത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം പറയുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ക്ലാസ്സിൽ, ആ പന്തൽ പ്രോഗ്രാമില് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത്. This is the beauty of Bhagavatam. Any topic you take, there is so much depth inside that you go bottom, you go deeper and deeper. There is no bottom at all. You keep going further and further, and you so many gems you keep getting. ഇതാണ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹിമ. നമ്മൾ ഒരു കടലിൽ ആഴത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനൊരു ആഴം അടിത്തട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഭാഗവതം എന്ന കടലിന് അടിത്തട്ടേ ഇല്ല. ആഴത്തിലേക്ക് എത്ര പോകുമ്പോൾ തോറും ഓരോരോ മുത്തുമണികളും നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. So Kṛṣṇa willing, we will try to meditate a little bit on this. Wherever I go, I leave the topic halfway finished because we are not able to complete, and then I have to travel further. But we will try see if we can do as much justification as possible for all of your thirst and eagerness to hear this story. We will see whatever we can do. സാധാരണ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് 5-6 ദിവസത്തേന്. അത് തീർക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ പകുതി ആകുമ്പോഴത്തേന് എനിക്ക് പോകാനുള്ള സമയമാകും. ഈ വട്ടം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ആ ടോപ്പിക് ഞാൻ തീർക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So we will start with our pranam prayers and then start doing from the 14th chapter. We will start reading the verse and translations and also some summary. And that way you will get to the point where we have to understand the background and all those content. Then we will be able to appreciate it even more deeper. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashta Prayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuttapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Kṛṣṇa Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindho Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Paditana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktarvrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yatkripa Tamaham Mande Shri Gurum Dinatarinam Shri Paramananda Madhavam Shri Chaitanyamishwaram Namaste Saraswati Deve Gauravaणी Charine Nirvishesha Shunyavadipascha Pratishadarine. Okay. So now this particular story starts at the end of Vritarasura pastime. How many of you know Vritarasura? ഈ ഒരു ശ്ലോകം ഈ ഒരു കഥ തുടങ്ങുന്നത് വൃതാസുരന്റെ ലീല കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. എത്ര പേർക്ക് വൃതാസുരന്റെ ലീല അറിയാം? Vritarasura is a demon from outside point of view, but internally he was the best of devotees. നമ്മൾ ബാഹ്യമായിട്ട് നോക്കിയാൽ വൃതാസുര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാക്ഷസനാണ്, പക്ഷെ അകത്ത് നോക്കിയാൽ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ഉത്തമനായ ഒരു ഭക്തനാണ്. And his prayers are the best prayers, Chaturshloki Sankarshan, the 4 prayers that he chants, and then how he advises Indra, how he advises the demons also who are running away in the battlefield, and how he fights till the end without any, even though he knew that he is going to be defeated, still he is fighting till the end. അതിൽ വൃതാസുരന്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. 4 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു പ്രേയസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം നമുക്കറിയാം, അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഭക്തൻ, അദ്ദേഹം ഉള്ളിൽ ഭക്തനാണ്. അപ്പം ഇന്ദ്രനോട് അദ്ദേഹം ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയ അസുരന്മാർക്ക് അദ്ദേഹം ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം താൻ ഭഗവാനോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് തോൽക്കുമെന്നും അറിയാം, എങ്കിൽ കൂടി അദ്ദേഹം അവസാനം വരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതും നമുക്കറിയാം. So when Parikshit Maharaj hears the story of Vritarasura, he becomes bewildered. How can a demon be such a amazing devotee? പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് ഈ വൃതാസുരന്റെ കഥ കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അത്ഭുതം തോന്നി. ഈ ഒരു രാക്ഷസന് എങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഒരു ഉള്ളിൽ ഇത്രയും ഉത്തമനായ ഭക്തനായി തീരാൻ പറ്റി? In fact, to such an extent, it is said that when the fight and all everything was going on, Prabhupada writes in the purport so very nicely that Indra is actually acting like the demon and Vritarasura is the devotee here.
പക്ഷെ അത് നമുക്ക് അത് കഥ ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പം നമുക്ക് ഒരു അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തില് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ദ്രൻ ഒരു അസുരനെ പോലെയാണ് അപ്പം പെരുമാറുന്നതെന്നും വൃതാസുരൻ ഒരു ഭക്തനെ പോലെയാണ് പെരുമാറുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. And he goes even further because Vritrasura is advising Indra when he is about to lose the battle. Vajrayudha falls down. He slips away from his hand. And Airavata was shunted some 100 feet back like that. So it has never happened. Vajrayudha has never fell down from Indra's hand. So he feels very much disturbed and he is feeling morose like this. And that Vajrayudha is made with Narayana Kavacha shield also, empowered with the Narayana Kavacha the prayers also. So anybody who is hit by that Vajrayudha is definitely bound to be killed. When such a thing is there, he is feeling very morose when it just slips off his hand. Because Vritrasura fought so hard that it just fell off from his hand. വൃതാസുരനും നാരദനും ഇന്ദ്രനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം നടന്നപ്പോൾ ഇന്ദ്രന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത്ര ഭീകരമായ യുദ്ധമായിരുന്നു. ഇന്ദ്രന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വജ്രായുധം തലയിൽ പോയി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആനയായ ഐരാവതം ഒരു 100 അടി പുറകോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു. ഇതൊന്നും ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. വജ്രായുധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാരായണ കവചത്താൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ളതാണ്. അപ്പം അത് തറയിൽ കയ്യിൽ നിന്ന് താഴെ പോയി. അപ്പോഴാണ് വൃതരാഷ്ട്രൻ ഇന്ദ്രനെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. So in that Prabhupada writes that now Vritrasura is acting as Indra's spiritual master. അപ്പം ശീല പ്രഭുപാദ് പറയാണ്, അപ്പം വൃതരാഷ്ട്രൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ദ്രന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ പോലെയാണ് പെരുമാറുന്നത്. You can and Indra is also doesn't speak a single word counteracting him, because whatever Vritrasura speaks there to Indra, it is all 100% perfect and you cannot argue against it. അപ്പൊ ആ സമയത്തും വൃതരാസുരൻ ഇങ്ങനെ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടും തന്റെ ശത്രുവാണെങ്കിൽ കൂടി ഇന്ദ്രൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. So he is telling, when Vajrayudha falls off, he is very morose. Vritrasura is telling, come on, pick up the Vajrayudha and fight. What is the problem? This Vajrayudha, Vishnu himself is with you. Why are you morose when Vishnu is with you? അപ്പം ഇന്ദ്രന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വജ്രായുധം തറയിൽ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇന്ദ്രൻ ആകെ വിഷമിച്ചിരുന്നു. അപ്പം വൃതാസുരൻ പറഞ്ഞു, എന്തിനാ നീ വിഷമിക്കുന്നത്? വിഷ്ണു തന്നെ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്, നീ ആ വജ്രായുധം എടുത്ത് എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. See, this is a very important lesson for us to learn. After coming to Krishna consciousness, if our face is morose like Indra, it means we are also faithless like Indra. We don't understand that Krishna is with us. We don't appreciate and accept the fact that Krishna is with us. ഇതൊരു വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വന്നു ചേർന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖം എപ്പോഴും വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്ദ്രൻ എങ്ങനെയാണ് വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് വിശ്വാസമില്ലാത്തതുപോലെ നമുക്കും ഭഗവാനോട് വിശ്വാസം, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മുഖം എപ്പോഴും വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത്. You have seen our temple's Krishna Balram face, how bubbly it is. Compared to Vrindavan Krishna Balram, who is more, what do you call, more, they are not so chubby, but then they are transcendental, they are the best, if you can see. But here I found that they're a little bit fatter. I think you people are feeding a lot more and they're looking more bubbly like watermelon. Their faces. നമുക്ക് നമ്മുടെ കൃഷ്ണബലരാമനെ കാണുമ്പോൾ നല്ല ഗുണ്ടുമണികളെ പോലെയാണ്. ഗുണ്ടുമണി. It's a nice. No. You continue. I like the word gundimani. വൃന്ദാവനത്തിലെ കൃഷ്ണബലരാം വളരെ ട്രാൻസ്ജെൻഡലാണ്. അവരും ഉന്നതമായ ആത്മീയ തലത്തിലുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് നല്ല ചബ്ബിയായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. പ്രോബ്ലി നമ്മൾ കുറെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. That's really nice to see that. No, I mean to say that when you're with Krishna, just half a kilometer away from us, I can see that's why all of you are nice, smiling face. You see those other people who are not coming to Padmanabha Swami or this is Dham. Padmanabha Swami he is personally lying down here. If somebody is sitting, you can think that okay, after some time he will get up and leave. Somebody is standing,
Then also you can think that Vishnu has multiple stages. This thing, no, form sitting, Amaranda Kolam, Nindra Kolam, Nadanda Kolam, Kṛṣṇa Kolam. Four stages are there. In some temples, all 4 forms are there. But you see, here he is lying down and sleeping. He will not get up and go, right? So how much more merciful he is to us. നമുക്കിവിടെ കൃഷ്ണബലരാമുണ്ട്, പത്മനാഭസ്വാമിയുണ്ട്. അപ്പം പത്മനാഭസ്വാമിയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ്. സാധാരണ ഇരിക്കുന്നയാളും നിൽക്കുന്നയാളും നടക്കുന്നയാളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകും. പക്ഷെ കിടക്കുന്നയാൾ അവിടെ നിന്ന് എവിടെയും പോകത്തില്ല. അപ്പം ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അത്ര കാരുണ്യമാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത്. So we should be really bright. If somebody sees us, they will think that if I touch him, I will feel shock. Yes, some electricity is flowing in them. That's how our brightness should be. I mean to say, the Krishna's energy is flowing inside us. How many times you are taking Krishna's holy names? How many times you are, every day, how much we are taking Krishna Prasadam, Bhagavatam, Bhagavad Gita, devotee association? Where will we get this thing? So that is why we should be really, Maharaj used to say, don't have this rotten banana face. Have nice watermelon face. എത്ര വട്ടം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, എത്ര വട്ടം ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും സന്തോഷവാന്മാരായിട്ടിരിക്കണം. നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഉണങ്ങിയ പഴം പോലെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ സന്തോഷവാന്മാരായിട്ടിരിക്കണം. ഉണങ്ങിയ പഴം, rotten പഴം. Maharaj says Sadagua Kela. At least normal Kela is okay. Sadagua Kela is very bad. Rotten pഴം. So what is there to lose? What have we lost that we are having a face like that? Maharaj will say. So the more we are in touch with Krishna, Krishna's energy is flowing through us. We chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Now this is such a nice thing, very easy way to connect with Krishna. You are connecting to the main power supply of Krishna. ഇപ്പം നമ്മൾ തിരുനാമങ്ങൾ ജപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്ന വഴി. And we are all like that everything is there also, still we have rotten banana face. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നമുക്കുണ്ട്. നമുക്ക് നാമജപമുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ നമുക്കുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എപ്പോഴും വിഷമിച്ച എന്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. One small thing happens in our life. I mean, I am not saying that here, but generally I am saying now in some places where devotees want to, I have to do certain thing in a certain way. I want certain things. It's not happening like that. Then people become morose. It's not happening. Krishna is not merciful to me, like that. ഇത് ഞാൻ പല സ്ഥലത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഇവിടത്തെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. പല പല സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കാണുന്നത് ഭക്തന്മാര് അവര് നിശ്ചയിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമെന്ന് അവരങ്ങ് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഉടനെ വിഷമിക്കും. കൃഷ്ണൻ എന്നോട് കാരുണ്യമില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇതാണ് പൊതുവെ ഭക്തന്മാരിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയും. The one who in this story, the one who is going to be defeated, he has so much more faith in Krishna. The one who is going to win with the help of Vishnu is not having that much faith in Krishna. Indra, when Vitrasura is the first one and Indra is the second one. ഇപ്പോൾ ഇന്ദ്രൻ ജയിക്കാൻ പോവുകയാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ വിഷ്ണു ഭഗവാനുണ്ട്. വൃത്രാസുരൻ അറിയാം അദ്ദേഹം തോൽക്കാനാണ് പോകുന്നതെന്ന്. പക്ഷേ വൃത്രാസുരനാണ് ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ വിശ്വാസം ഇന്ദ്രനെക്കാട്ടും. So Vitrasura is telling, come on, pick up the Vajrayudha and fight. Kill me. I want to go back to Godhead soon. വൃത്രാസുരൻ പറയാണ്, പെട്ടെന്ന് ആ വജ്രായുധം എടുക്കുക, എന്നിട്ട് എന്നെ വധിക്കൂ, എനിക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ പോകണം. Indra is wondering, what is this person made of? ഇന്ദ്രൻ അതിശയിക്കും, ഇത് ആരാണ് ഈ വ്യക്തി? I am not having this much bhakti as he is having. എനിക്ക് ഭഗവാനുള്ള അത്രയും ഭക്തി, എനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി എനിക്കില്ലല്ലോ. So before while this discussion is going on, actually we should chant those 4 shlokas of Vitrasura, very, very beautiful Chaturshloki Sankarshan, no? 6, 11, 24, 11. Yeah, 6, 11, 24, 25, 26, 27, these 4 shlokas. The last 4 shlokas of the 11th chapter. Let's recite this nicely and then we'll go. Otherwise we will not be able to appreciate this chapter later. So if you have in your phone, you can take up
6:11:24 is the first shloka. So what I will do, I will recite the shloka and you please repeat line after line. Then Prabhu, you have the book with you, right? So you can read the translation from there. Aham harer tava padaikamula. Aham harer tava padaikamula. Dasanudaso bhavitasmi bhuyah. Dasanudaso bhavitasmi bhuyah. Manasmareta shupater gunamste. Manasmareta shupater gunamste. Manasmareta supater gunamte. Manasmareta supater gunamste. Grunita vakarma karotu kayah. Grunita vakarma karotu kayah. You can read the translation in Malayalam directly too. എൻ്റെ വിവർത്തനം. അല്ലയോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അല്ലയോ പരമപുരുഷോത്തമനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ പാതാരബന്ധങ്ങൾ മാത്രം ശരണം തേടുന്ന അവിടുത്തെ ശാശ്വത ദാസന്മാരുടെ ഒരു ദാസനായി ഭവിക്കാൻ എനിക്ക് വീണ്ടും സാധിക്കുമോ? എൻ്റെ ജീവനാഥനായ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, ഞാൻ വീണ്ടും അവരുടെ ദാസനായി ഭവിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ എൻ്റെ മനസ്സ് എല്ലായ്പ്പോഴും അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ സ്മരിക്കുകയും എൻ്റെ വാക്കുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ആ ഗുണങ്ങളെ സ്തുതിക്കുകയും എൻ്റെ ശരീരം എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങയുടെ ഭഗവത് പാദത്തിൽ സേവനത്തിൽ നൽകുകയും ചെയ്യട്ടെ. So this prayer, the first prayer of the 4 prayers, for this prayer, Prabhupada writes in the purport so nicely. This verse gives the sum and substance of devotional life. ഇത് 4 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദ പറയാണ്, ഇതാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ആകത്തുക. So now it's very interesting. He says, when will I again be a servant of your servants, your eternal servants? അപ്പം ഇതില് ചോദിക്കുകയാണ്, ഞാൻ അങ്ങയുടെ സേവകന്റെ സേവകൻ എന്നാണ് ഞാൻ സേവകനാവാൻ പോകുന്നത്? And 1 verse, 2-3 verses before that, he is telling in 6:11:18, he is telling that Manasvinam Padaraja Prapatsye. Manasvinam Padaraja Prapatsye. Here, Manasvi refers to Narad Muni. Prabhupada also explains that. Manasvi means, Narad Muni's another name is Manasvi. Tadvayasam Tirtam Ushanti Manasa. Those who are always meditating and absorbed their mind in the Kṛṣṇa's lotus feet, they are the Manasvis. So when he is telling this prayer, all the devatas and all those sages, everybody who is watching the fight going on, they are wondering, hey, he is referring to Narad Muni as his guru. Where did he meet Narad Muni? And how come Narad Muni initiated a Rakshasa into devotional service? Right? These are all the questions there is there in their mind. And Shukadeva Goswami is telling the story to Parikshit Maharaj. So Parikshit Maharaj, all these questions are running in his mind. Yes, this is Vritrasura's prayer. അപ്പൊ ഇതില് വൃതരാസുരൻ 18ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, മനസ്വി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മനസ്വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാരദ മഹർഷിയാണ്. ഏതൊരാളുടെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായി ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നോ അദ്ദേഹമാണ് മനസ്വി. അപ്പം ഈ ദേവന്മാരെല്ലാം ഇത് കാണുകയാണ്. ഈ വൃതരാസുരനും ഇന്ദ്രനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം. അവിടെയാണ് വൃതരാസുരൻ മനസ്വി എന്ന് പറഞ്ഞത്. മനസ്വി എന്ന് വെച്ചാൽ നാരദൻ. അപ്പൊ അവരെല്ലാം ആലോചിച്ചു, എപ്പോഴാണ് ഈ അസുരന് നാരദ മഹർഷി ദീക്ഷ കൊടുത്തത് എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു. So here also he says, when will I become servant of your eternal servants? He said, I want to become your servant. So he is following the parampara so nicely, and he is referring to Narad Muni in every single thing. And Narad Muni is not there to tell them, hey, I initiated it. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ദേവന്മാര് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇദ്ദേഹം നാരദ മഹർഷി ഇങ്ങനെ തന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. അപ്പം അദ്ദേഹം പറയാണ്, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവകനാകണം എന്ന് പറയുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ സേവകന്റെ സേവകനാകണം, അതാണ് പരമ്പര. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പക്ഷെ നാരദ മഹർഷി അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ആർക്കും ഈ ദേവന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആരും ഇല്ല. നാരദ മഹർഷിയുടെ ശിഷ്യനാണ് വൃതരാസുരൻ, പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആരും ഇല്ല. So the actual reality is Vritrasura just grew
Vritrasura actually grew from the yajna, and he immediately grew so big, and he went and he fought. He was not like trained and he grew up like Hiranyakashipu. No, he didn't grow like he just instantly he became. We have 2-minute instant noodles, no, like that. He becomes grown Vritrasura, and he is coming and fighting. So where did he meet Narad Muni? These questions come, right? Then that is where we need to connect to the Citraketu. That is why he is asking this question, Parikshit Maharaj. So then Sukadeva Goswami is forced to tell about his previous life. See, this is the beauty. What is that thing every day we sing in Guru Puja? Chakkudan Diloje, Janme Janme Prabhu Se, Divya Gyan, Hridaya Prakashito. In the Citraketu life, Narad Muni gave these slokas of Sankarshan Stuti and everything, and he initiated Citraketu. So in the next life as Vritrasura, he still remembers his Guru Maharaj from his previous life. നമുക്ക് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെയൊക്കെ കാര്യം അറിയാം. ഹിരണ്യകശിപൊക്കെ ജനിച്ച് കുറെ നാൾ അസുരനായി വളർന്നാണ് ഭഗവാനോട് യുദ്ധം ചെയ്തത്. പക്ഷെ ധൃതരാഷ്ട്രൻ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. യജ്ഞത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് പുറത്തു വന്ന് ഇമീഡിയറ്റ്ലി അദ്ദേഹം യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പം ദേവന്മാർക്ക് അത്ഭുതം, ഈ ധൃതരാഷ്ട്രൻ എപ്പോഴാണ് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായിട്ടുള്ള നാരദ മഹർഷിയെ കാണാൻ ഇടവന്നത്? അവിടെയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ കഥയും ചിത്രകേതുവിന്റെ കഥയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ കഴിഞ്ഞ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചിത്രകേതുവായിരുന്നു. അവിടെ വെച്ചാണ് നാരദ മഹർഷി അദ്ദേഹത്തിന് സംഘർഷണ സ്തുതിയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അപ്പം ധൃതരാഷ്ട്രൻ തന്റെ പൂർവ്വജന്മമായ ചിത്രകേതു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഓർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. This is how we, when we are purely following the spiritual master, in the next life also we will remember the spiritual master. ഇതാണ് നമ്മുടെ പാതയുടെ അത്ഭുതം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ പരിശുദ്ധമായിട്ട് പിന്തുടരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജന്മവും നമുക്ക് ഇവിടെ വരേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ ഓർമ്മ കാണും. That is the meaning of Chakkudan Diloje Janme Janme Prabhu Se. ഇതാണ് നമ്മൾ രാവിലെ പാടുന്ന ചക്ഷുദാൻ ദിലോജി ജന്മേ ജന്മേ പ്രഭുസേ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം. So now the next now he prayed this verse. Next is so beautiful. He says, I don't want any desecration. My body, mind and words, everything I want to be offered to your service. Now he is telling beautifully, Nanaka Prishtam Nachaparameshtyam Nanaka Prishtam Nachaparameshtyam Nasarvabhaumam Narasadhipatyam Nasarvabhaumam Narasadhipatyam Nayoga Siddhira Punarbhavam Va Nayoga Siddhira Samanjasatva Virahaya Kangshe Samanjasatva Virahaya Kangshe. അല്ലയോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, എല്ലാ അവസരങ്ങളുടെയും പ്രഭവമേ, ധ്രുവലോകമോ സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളോ ബ്രഹ്മലോകമോ ആസ്വദിക്കാനോ ഭൂമിയുടെയോ പാതാളത്തിൻ്റെയോ പരമ അധികാരിയാകാനോ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നിഗൂഢ യോഗശക്തികളുടെ യജമാനാകാനോ അങ്ങയുടെ പങ്കജപാദങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്ന പക്ഷം മോക്ഷം തന്നെയോ ഞാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നില്ല. This is the beauty of pure devotional service. ഇതാണ് പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ മനോഹാരിത. We don't want anything in this world. We just want to serve Kṛṣṇa and please Kṛṣṇa. നമുക്കൊന്നും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക, ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. So that is why he is telling, rejecting everything, all upadhis. I don't want to become this. Nothing I don't want, anything. എനിക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ അത് വേണം ഇത് വേണം എന്നുള്ള എല്ലാ ഉപാധികളും അദ്ദേഹം റിജക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. So then he is telling, what do you want? Kṛṣṇa is asking. If you don't want anything, see, and moreover he is telling beautifully, he is addressing Kṛṣṇa in a very beautiful word, samanjas. Maharaj likes this word very much. He said samanjas means source of all opportunities. ഇവിടെ ഭഗവാനെ സമഞ്ജസ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സമഞ്ജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാവിധ അവസരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ് എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ചോദിക്കുകയാണ്, നിനക്കൊന്നും വേണ്ട, മോക്ഷം വേണ്ട, അത് വേണ്ട, ഇത് വേണ്ട, പിന്നെ നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? See, normally, suppose you have a job. Then you go to, say, somewhere, people are rushing to Bombay, Delhi and all these places where you get easy job, you get a better income, better job.
that is, you get more opportunity. So these places are also, Bangalore people go, Chennai or other, Trivandrum also is becoming very big, this thing, IT hubs and other industries are coming. So there is a lot more opportunity. Gulf people are going, other countries people are going, because there is all opportunities there. Why? Because we want these opportunities, we are going there. But what Kṛṣṇa is telling is, you are the source of all these opportunities. What is just some job in Gulf or this or that, some estate here, estate there, whatever. Nakaprishtam, Parameshtyam. I don't want Brahmaloka also. I don't want Dhruvaloka also. I don't want to become this planet Earth ruler also. I don't want to become in Swargaloka also. Even though you are the source of all opportunities, I don't want all this. How much guts you should have to tell this? Huh? We are running after some agencies here, there to get somehow or other, at least by through some illegal route, through some boat here and there, take me to Gulf. അപ്പം ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ട് എല്ലാവരും മൊബൈൽ ഫോൺ ഒന്ന് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ സൈലന്റ് മോഡിൽ വെക്കണേ. പിന്നെ ഇതിൽ സമഞ്ജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ അവസരത്തിൻ്റെയും സ്രോതസ് എന്ന് പറയും. നമ്മളിപ്പം ബാംഗ്ലൂർ പോകുന്നുണ്ട്, ഡൽഹിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്, ബോംബെയിൽ പോകുന്നുണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് പല പല അവസരങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പം എന്തെങ്കിലും അവസരം കിട്ടി നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്ന ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പോകും. അപ്പം ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ അവസരത്തിന്റെ സ്രോതസ്സാണ്. എങ്കിലും ഇവിടെ വൃതാസുരൻ പറയാണ്, എനിക്ക് അത് വേണം, ഇത് വേണം, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കിട്ടും, പക്ഷെ ഒന്നും വേണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളാകട്ടെ നമ്മൾ പല പല അടുത്ത് പോയി എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും, പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാം തരുന്ന ഭഗവാനോട് എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എന്ന് വൃതാസുരൻ പറയും. So what did you say for opportunities? അവസരം. Nice. Now, so he is telling this. So what do you want? Kṛṣṇa is asking. Then he is answering in the next sloka. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ചോദിക്കും എന്താ വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കും, പക്ഷെ അപ്പൊ അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഉത്തരം പറയുന്നത്. Ajata Paksha, very beautiful prayer. These 3 examples he is giving. Ajata Paksha iva mataram khaga. Stanyam yathavat satarakshudarta. Stanyam yathavat satarakshudarta. Priyam priyeva vyushitam vishanna. Manoravindakshad drukshate tvam. വിവർത്തനം. അല്ലയോ പങ്കജലോചനായ ഭഗവാനെ, ചിറക് മുളയ്ക്കാത്ത പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ തങ്ങളുടെ മാതാക്കൾ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ കയറിൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന പക്ഷിക്കിടാങ്ങൾ അവരുടെ മാതാക്കളുടെ പാല് കുടിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്ന കറവ സമയത്തിന് വേണ്ടി അക്ഷമരായിരിക്കുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയ ഭർത്താവ് മടങ്ങി വന്ന് എല്ലാവിധത്തിലും തന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഭാര്യയെ പോലെ ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ അവസരം അഭിലഷിക്കുന്നു. This is the only thing I want, he is telling. ഇതാണ് വൃതാസുരൻ ആർക്കൂടെ വേണ്ടത്. So in this, because Uttaraasura is praying in the other yugas, this is true. But in Kali Yuga, only the first 2 are true. So third example is not true. വൃതരാഷ്ട്രൻ പണ്ട് കാലത്തുള്ള ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 2 ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ബാധകമാണ്, പക്ഷെ അവസാനത്തത് ബാധകമല്ല. If husband is too much torturing, they tell us at home, the wives, you get lost from here, I want to be peaceful. ഭർത്താവ് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യ പറയും ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടെന്നേ പറയൂ. Many times they say, if you go, I am able to do more work. If you are there, I am not able to do more work. ഭാര്യ പറയും ഭർത്താവ് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, നിങ്ങൾ പോയാൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ഈ കാലത്ത് പറയും. But if you see, generally that love is still there. Generally you will see that when they are away for some time, then the close with those who are very dear and loved, they feel that when will they come back. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ആ സ്നേഹം കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ദൂരെയാണെങ്കിൽ അവർ വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കാറുണ്ട്. So if you see in this, Vritrasura is covering both Vatsalya Bhav and Madhurya Bhav. Both he is covering.
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ വാത്സല്യഭാവവും മാധുര്യഭാവവും അദ്ദേഹം ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Because in the Ajata Paksha, in the baby birds which has not even grown their wing, Vatsalya Bhava is there, or Vatsalya Bhava. And Vatsalya Bhava is from parent side, Vatsalya Bhava is from as a child. You know, when you say Vatsalya Bhava, you are treating Kṛṣṇa as your child. Right? When you are saying Vatsalya Bhava, you feel Kṛṣṇa as your father. In other words, you feel that I am his child. So that Bhava is that's nice thing. The Bhava is very nice feeling. So Ajata Paksha and this our calf, both of these are the Vatsalya Bhava. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് ഭാവങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, മാധുര്യഭാവവും വാത്സല്യഭാവവും. വാത്സല്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ഭാവമാണ്. വാത്സല്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുട്ടികളോടുള്ള ഭാവം. ഇവിടെ ആ ചിറകുമുളയ്ക്കാത്ത പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ചും പാല് കാത്തിരിക്കുന്ന പശുക്കിടാവിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നത് വാത്സല്യഭാവമാണ്. And Priyam Priyeva Vishudam Vishana is Madhurya Bhava. Loving wife is waiting for the husband, like that. അപ്പോൾ ഒരു പത്നി തന്റെ ഭർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് മാധുര്യഭാവമാണ്. So he is telling, when will you give me that opportunity to serve? അപ്പോൾ ഇതാണ് എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ അവസരം നൽകുന്നത്. Now then he is concluding his final prayer here. Before in between fighting, he is doing this prayer. We are telling that, oh no, I will go and stand in front of Ananda Padmanabha and then only chant. And before even you could go and chant, they will push you away. And you can't even peacefully chant your prayers. Right? So there is no place and time for chanting prayers. Because Yamasya Karuna Nasti. Yamaraj can come any time and take us away. Right? So better to chant the prayers wherever we are. ഇത് ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ വൃതാസുരൻ എപ്പോഴാണ് പറയുന്നത്? യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്താണ് പറയുന്നത്, യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പത്മനാഭസ്വാമി ടെമ്പിളിന്റെ അടുത്ത് പോയി അകത്ത് കയറിയിട്ട് ഭഗവാനെ കണ്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥന സമർപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളെ അവർ തള്ളി മാറ്റും. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ വിഷമിക്കും, അയ്യോ എനിക്ക് ശരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ. പക്ഷെ യമസ്യ കരുണാ നാസ്തി എന്നാണ് പ്രഭു പറയുന്നത്. യമരാജന് ഒട്ടും കരുണയില്ല, എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമ്മളെ പിടിച്ചോണ്ട് പോവാം. അപ്പം നമ്മൾ നല്ല സാഹചര്യം, നല്ല അവസരം നോക്കിയിരിക്കേണ്ട, നമുക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഈ പ്രാർത്ഥന സമർപ്പിക്കാം. So then this is a beautiful prayer which is ending. These 4 prayers we should learn so that we will know what Citraketu learned in his life. Now this is the next life we are talking about. ഇവിടെ ചിത്രകേതു എന്തൊക്കെ പ്രാർത്ഥനകൾ പഠിച്ചിട്ടാണ് വൃതാസുരനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് പ്രയർ. നമോത്തമ ശ്ലോക ജനേഷു സഖ്യം സംസാര ചക്രേ ഭ്രമതഃ സ്വകർമ്മഭിഃ ത്വന്മായയാത്മാത്മജദാരഗേഹേഷു. Very nicely saying. See, difficult tongue twister it is. There he is chanting these prayers in front of Indra standing, and any time he will shoot the arrows. Tvanmayaya atmajadaragehesu. If you mix the two together, Tvanmayaya atmajadaragehesu. Imagine Jamraj standing in front of you, you chant properly. I'm sorry, you are all doing first time, so it is difficult. So you can chant, and a few times if you do now, it will come very easily. But when it comes now, you will feel very much confident. Hey, I can chant, man. It's, tongue twisters and all is coming very easily for me. Tvanmayaya atmajadaragehesu. Sorry, Tvanmayaya Atmatmaja, right? So when I am splitting, I am also missing. When I am singing together, it is coming. See, Tvanmayaya Atmatmajadaragehesu. See, Tvanmayaya Atmatmaja. Atmatmajadaragehesu. Asakta chittasya nanatha bhuyat. വിവർത്തനം. അല്ലയോ എൻ്റെ ഭഗവാനെ, എൻ്റെ ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി ഞാൻ ഈ ലോകത്തുടനീളം അലയുകയാണ്.
അതുമൂലം ഞാൻ അങ്ങയുടെ പുണ്യവാന്മാരും ശ്രേഷ്ഠരുമായ ഭക്തരുടെ സഹവാസം തേടുന്നു. എൻ്റെ ശരീരം, പത്നി, സന്താനങ്ങൾ, ഗൃഹം എന്നിവയോടുള്ള എൻ്റെ ആസക്തി അങ്ങയുടെ ബാഹ്യശക്തിയുടെ വശീകരണ നിമിത്തം തുടരുന്നു. പക്ഷേ നേരിൽ ആ മമത ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല. എൻ്റെ മനസ്സും അവബോധവും എല്ലാം തന്നെ അങ്ങയിൽ മാത്രം ആസക്തിയുള്ളവനായി ഭവിക്കട്ടെ. Beautifully he is ending this. Whatever I have, I want only my mind to be attached to you. ഇവിടെ അദ്ദേഹം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പറയാണ്, എനിക്ക് വേറൊന്നും വേണ്ട, എൻ്റെ മനസ്സ് അങ്ങയിൽ ആസക്തനായ മതി. What a beautiful prayer to commence the new year with. ഈ ന്യൂ ഇയർ തുടങ്ങാനായിട്ട് എന്ത് മനോഹരമായ പ്രാർത്ഥനകളാണിത്. This is how we should actually, appreciate the qualities of the various devotees in Srimad Bhagavatam. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ പഠിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഇത്തരം ഉത്തമ ഭക്തന്മാരെ, ഭാഗവത്തിലുള്ള ഉത്തമ ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. So now after chanting these prayers, he continues his fight, and I told you already how they are fighting very vigorously. Then somehow or other, that story I am cutting short. Very vigorously they are fighting, and then finally Indra had to take 360 days to cut off his neck with the help of that Vajrayuddha. അപ്പം അതിനുശേഷം ഈ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ശേഷം അവർ യുദ്ധം തുടരുകയാണ്. അപ്പം വളരെ ഘോരമായ യുദ്ധമാണ് നടന്നത്. അത്രയും ഘോരമായ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം എങ്ങനെയോ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രൻ ഈ നമ്മുടെ വൃതാസുരന്റെ കഴുത്ത് വെട്ടി. ആ വജ്രായുധം വെച്ചാണ് വെട്ടിയത്. പക്ഷെ ആ വെട്ടാനായിട്ട് എത്ര സമയം എടുത്തു? 365 ദിവസം എടുത്തു അത് വെട്ടാൻ. So, but during this entire period, he was conscious. He was conscious and he was fully meditating on Kṛṣṇa. ഈ കഴുത്ത് മുഴുവൻ തന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് പോകുന്നത് വരെ ആ വൃതരാസുരൻ അവബോധമുള്ളവനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ട് കൃഷ്ണനിൽ അവബോധമുള്ളവനായിരുന്നു. And that is why he was able to tolerate the pain of his neck also being cut. അങ്ങനെ തന്റെ കഴുത്ത് ഛേദിക്കുമ്പോൾ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ആ വേദന ഉണ്ടായില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവബോധം പൂർണ്ണമായിട്ട് കൃഷ്ണനിലായിരുന്നു. In Tamil we say yanda Kālacakra we say. Do you have something similar in Malayalam also? Unnu theriyuma Prabhu Anand? Kālacakra Malayalam onnum kediyada. It is a very painful. Katti vekka. Okay. So I don't know. Tamil people will know this. When he is really, especially when you are too much preaching to somebody. Kālacakra. Okay, katti vekka. Okay. So that is what, when you are not able to tolerate him and you cannot leave also, then that person you have to tolerate. What can you do? So he will keep on talking, he will not understand what. Some people are looking at someone else, I don't want to comment. In this group also I think some lot of experiences there. So this is how he was cutting. It's a very painful thing. You see, for Vritrasura, this Indra is cutting and he's tolerating the whole thing. വൃതരാസുരന്റെ കഴുത്ത് ഛേദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് വളരെ വേദനാജനകമാണ്. അത് ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണ്. The original thing was in Tamil it is called Kālacakra, but now they call it as blade pottered. So which means you are slowly one cut you do also it is good, but you will just slowly you will cut. It is taking so much more time to, and it is so much more painful also when you are cutting like that. ഒരാളുടെ കഴുത്ത് പതുക്കെ മുറിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം വേദനയാണ്. അപ്പൊ ആ വേദന സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് വൃതരാസുരൻ ഭഗവാനെ ഓർത്തത്. But he tolerated this whole thing because he was meditating on Kṛṣṇa. ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് സഹിക്കാൻ എങ്ങനെ പറ്റി? കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവബോധം പൂർണ്ണമായിട്ട് കൃഷ്ണനിലായിരുന്നു. And so after this he killed Vritrasura, Indra got the Swargaloka back finally after so much difficulty. But Vritrasura went back to Sankarshan Loka. ഈ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഇന്ദ്രന് തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സ്വർഗലോകം തിരിച്ചു കിട്ടി. പക്ഷെ വൃതരാസുരനാകട്ടെ അദ്ദേഹം തിരിച്ച് സംഘർഷണ ലോകത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു. So who wins the battle? യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് വിജയിച്ചത്? Not only that, Indra, after winning the battle for the sake of all the Devatas and the sages and all, none of them talked to him. After this thing is over, because he has done Brahmahatya. He has killed a great devotee.
So for the sake of Swargaloka, he killed a great devotee. അപ്പം ഇത് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഈ മറ്റു ദേവന്മാരൊന്നും ഇന്ദ്രനോടൊന്നും സംസാരിച്ചില്ല. കാരണം അവർക്കുള്ളിൽ വളരെയധികം വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇന്ദ്രൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണനെയാണ് വധിച്ചത്. ഒരു സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനെ വധിച്ചു എന്ന്. See, if you see in that whole of the our so many times Indra, the Devatas and Asuras keep fighting. In two instances, you see that Indra did not get his Swargaloka back. In both cases, it was in dealing with devotees, pure devotees. അപ്പം ഇന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 2 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രൻ യുദ്ധം ചെയ്ത് തിരിച്ച് സ്വർഗലോകം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ആ 2 സ്ഥലങ്ങളിലും ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്ദ്രനാണ് സംഭവിച്ചത്. In this case, he was earlier committing so many mistakes, disobeyed his spiritual master and do so many things. He was not able to come out of the. He was not truly repenting for his mistakes. Right? He killed that Vishwarupa, and then he was getting the body of Dadichi, and all these things he was doing only for the sake of Swargaloka. Right? But after killing Vritrasura also, he couldn't enjoy the Swargaloka. അപ്പം ഇന്ദ്രൻ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഈ സ്വർഗലോകത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അതിനുശേഷം വൃതരാസുരനെ കൊന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗലോകം കിട്ടി. പക്ഷെ അത് അദ്ദേഹത്തിന് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. So now you see, this is first instance. Now after what happened, because he killed such a great devotee as Vritrasura, the sin personified started chasing him. And he had to go and live. Wherever he went, he was chased by the sin personified. So he could not go anywhere else. And he went and finally he went into Mother Lakshmi was a little bit merciful. So he went under the lotus in Lakshmi Devi's pond, where in the stem he went, and inside that he reduced his size into that size only, and he lived there. And nobody was giving him food also. He was rejected by all those people whom he was fighting for, including himself, of course. He also wanted to enjoy. But his only friend was Agni. Agni was trying to bring the food, but it was inside the water. So Agni cannot come inside. So for long period he was fasting. And he couldn't be in the Swargaloka also. During that period, Nahusha was established as because Kṛṣṇa will see, okay, you are you are going on long leave, so I will put someone else in your place. Right? Long leave, someone else will do the work. The work has to continue. So someone was. So it is one case where even after winning the battle or whatever, he couldn't enjoy the Swargaloka. ഇതില് ഈ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം, ധൃതരാഷ്ട്രനുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയാണോ ഇന്ദ്രൻ യുദ്ധം ചെയ്തത്? തൻ്റെ കൂടെയുള്ള ദേവീദേവന്മാർക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ദ്രൻ യുദ്ധം ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഈ പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ കൊന്നതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഇന്ദ്രനോട് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. ആരും ഇന്ദ്രനോട് സംസാരിച്ചില്ല. മാത്രമല്ല, ധൃതരാഷ്ട്രനെ കൊന്നതുകൊണ്ട് പാപപുരുഷൻ ഇന്ദ്രന്റെ പുറകെ കൂടുകയും ചെയ്തു. പാപപുരുഷൻ വന്ന് ഇന്ദ്രനെ പിടിക്കാനായിട്ട് വന്നു. ഇന്ദ്രൻ എവിടെ പോയിട്ടും ആരും അഭയം കൊടുത്തില്ല. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രൻ ചെന്നത് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അടുത്താണ്. ലക്ഷ്മി ദേവി മാത്രം കുറച്ച് കാരുണ്യം കാണിച്ചു. ലക്ഷ്മി ദേവി തൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആ താമരയുടെ തണ്ടിൽ ഇന്ദ്രന് അഭയം കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു, അഗ്നിക്ക് ഇന്ദ്രന് ഭക്ഷണമൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. താമര തണ്ടിലിരിക്കുകയാണ്, ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ അഗ്നിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ താമരത്തണ്ട് വെള്ളത്തിലായതുകൊണ്ട് അഗ്നിക്ക് അതിനകത്ത് പ്രവേശിക്കാനും പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇന്ദ്രൻ ഒരുപാട് നാള് ഭക്ഷണമില്ലാതെ നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. See, if we don't truly repent for our mistakes, this is how we have to suffer. That somehow or other we should accept the mistake and say, okay, I will accept that this is my mistake and let me try to rectify it. I will not commit this again. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റുകൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം, തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് തിരുത്താനായി ശ്രമിക്കുക. തിരുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ആ തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഇന്ദ്രന് സംഭവിച്ചതുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കും. So this is the first and foremost lesson of Srimad Bhagavatam, that accept your mistake. ഇതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ തുടക്കവും ഏറ്റവും ആത്യന്തികവുമായ സന്ദേശം. നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം, മനസ്സിലാക്കണം. Accept, repent, rectify.
നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ നമ്മൾ കാണുക, മനസ്സിലാക്കുക, അതിൽ വിഷമിക്കുക, ഇനി അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക. So now this is the first instance. The second instance is, if you see, Kṛṣṇa killed Hiranyakashipu. ഇതിപ്പം ഇന്ദ്രന് ആദ്യം ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനുമായിട്ട് ഇടപെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗലോകം തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ല. ഇതിന് രണ്ടാമതൊരു കാര്യമുണ്ട്. രണ്ടാമത് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ നരസിംഹദേവൻ കൊന്നപ്പോൾ Prahlad took one of, at that time Hiranyakashipu was ruling all Swargaloka, everything. So when Hiranyakashipu was killed, Kṛṣṇa told Prahlad that you continue ruling all Swargaloka, everything. So Indra couldn't rule. Prahlad was ruling. അപ്പം ഹിരണ്യകശിപു വന്നത് ഈ നരസിംഹദേവ് വന്നത് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കാനും ഇന്ദ്രന് വീണ്ടും അതിനും കൂടെ ഒരു അവസരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നരസിംഹദേവ് വന്നത്. പക്ഷെ ഇതിന് ശേഷം ഹിരണ്യകശിപുവിനെ കൊന്നതിന് ശേഷം നരസിംഹദേവ് ഇന്ദ്രന് ഇത് കൊടുത്തില്ല. പ്രഹ്ലാദനോട് ഇതെല്ലാം ഭരിക്കാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. So Indra was telling, my lord, we were praying to you all this time, now you are asking Prahlad to rule. അപ്പൊ ഇന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇത്രയും നാള് പ്രാർത്ഥിച്ച് അങ്ങ് വന്ന് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ കൊല്ലാനായിട്ട്, ഇപ്പൊ അങ്ങ് വന്ന് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ കൊന്നു, പക്ഷെ എനിക്ക് സ്വർഗം തരുന്നില്ല, ഞാൻ പ്രഹ്ലാദനോട് ഭരിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. What should I do? I don't have any job. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്, എനിക്കൊരു ജോലിയില്ലല്ലോ. Then Lord Vishnu says, no, you go and serve Prahlad. That is the best service. അപ്പൊ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രഹ്ലാദനെ പോയി സേവിക്കാൻ, അതാണ് ഏറ്റവും ഉന്നത സേവനം. So even we are devatas or whatever we may be, at the end of the day, when the Lord favors his pure devotees, we cannot go and say that, I want to do this, I want to do that. No. Lord will say, learn from that devotee. Then you can become a better person. ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു പാഠം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഇവിടെ പല പല വ്യക്തികളും തമ്മിൽ ഇടപഴകൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആത്യന്തികമായിട്ട് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും തന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ മാത്രമാണ് കൂടുതൽ ഫേവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മള് വിചാരിക്കും ആ രീതിയിൽ നടക്കണം, ഈ രീതിയിൽ നടക്കണം, പക്ഷെ അത് നടക്കത്തില്ല. ഭഗവാൻ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ആയിരിക്കും ഫേവർ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മളോട് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കാനാണ്. So this is how the whole thing happened, and now Uttarasura died. Now Parikshit Maharaj is asking that how my lord is telling Sukadeva Goswami that such a great personality in Asuri body, and how he was able to please Kṛṣṇa so much that he went directly to Sankarsana Loka. Please tell me. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് ഈ വൃതരാസുരന്റെ ലീലകളെല്ലാം കേട്ടതിന് ശേഷം പരിശുദ്ധ മഹാരാജ് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിച്ചു, ചിത്രകേതു ഇത്ര ഉന്നതനായ വ്യക്തി, അതായത് എങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു അസുരന്റെ ശരീരത്തിൽ വന്ന് ജനിക്കാനിടവന്നു, എങ്ങനെ ആ അസുരനായ വൃതരാസുരന് ഭഗവാൻ ഇത്ര പ്ലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചു. So Prabhu, when we should stop, Prabhu? Should stop at now or 8:30, or what is the time we should stop? You don't tell me, we can stop any time because we have 8:45. we can go till then. You are all okay? New Year is okay? We can talk at you tell me. എല്ലാവർക്കും 8:45 ഓക്കെയാണ്. Is it okay? You see, anybody has to go far distance from here? ദൂരെ പോകാനായിട്ടുള്ളവരുണ്ടോ? No. എല്ലാവർക്കും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാം. എല്ലാവർക്കും Tomorrow is holiday, I heard. Right? Tomorrow is holiday. Huh? So anyway, thank you for that, because I was thinking of the end by 8:30, but little more we can discuss about Citraketu. Now, okay, coming to this thing, he is asking this beautiful question. Parikshit Maharaj is really bewildered or surprised that how can he speak such beautiful thing? Everybody is, even Indra is appreciating at one point. So now he is saying that we can go to 14th chapter now, Prabhu. In the 14th chapter, you can read the translation in Malayalam. See, 14th chapter, we come to verse number 6, 7, 8, from there onwards. So he's telling, you read the translation. You read the translation. 6, sorry.
14:6 അതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ്. ധൃതരാഷ്ട്രൻ യുദ്ധത്തിൽ മഹാ അഗ്നിജ്വാലകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവനും പാപിയായ അസുരനും മറ്റുള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും കുഴപ്പങ്ങളും ഉത്കണ്ഠകളും ഉണ്ടാക്കുന്നവനായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അസുരന് എങ്ങനെ ഇത്ര മഹത്തായ കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവനായി കഴിയും? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനം. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രഭു ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, ധൃതരാഷ്ട്രൻ പാപിയായ ഒരു അസുരനായിരുന്നെങ്കിലും അവൻ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടനായ ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധീരത പ്രകടിപ്പിക്കുകയും യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ദ്രനെ സംതൃപ്തനാക്കുകയും ചെയ്തു. അത്തരത്തിലുള്ള അസുരന് എങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ മഹാഭക്തനാകാൻ കഴിഞ്ഞു? ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ എനിക്ക് വലിയ സംശയവും അതേക്കുറിച്ച് അങ്ങയിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കാൻ ആകാംക്ഷയും ഉളവാക്കുന്നു. One verse I wanted to go back, that is 5th verse. That verse is very beautiful verse. Please repeat this shloka. Muktanaamapi siddhanam Narayana parayanaha Sudurlabha prashantatma Kotishvapi mahamune. A very famous verse. Please read the translation. വിവർത്തനം. അല്ലയോ മഹാമുനി, മുക്തി നേടിയവരും മുക്തിജ്ഞാനത്തിൽ പരിപൂർണ നേടിയവനുമായ അനേകം കോടി ആളുകളിൽ ഒരുവൻ നാരായണ ഭഗവാന്റെ അഥവാ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനായി തീർന്നേക്കാം. പൂർണ്ണ സമാധാനമുള്ളവരായ അത്തരം ഭക്തൻ അത്യന്തം അപൂർവമാണ്. So he is telling Dhritarashtra like that, fully, completely peaceful, Prashantatma. Prashantatma Vigata Bir. In Bhagavad Gita, Krishna says, no? Vigata means giving up. We have to be completely peaceful after giving up our attachment, whatever we have. So this is a very important verse to meditate on. And Parikshit Maharaj is telling this shloka. Muktanam api siddhanam. Of all the muktas, there are so many siddhas. Those siddhas are Narayana Parayana. And Sudurlabha Prashantatma. In that also, to find someone who is completely prashant, completely fully pacified and satisfied, in koti, it is very, very rare to find. ഇപ്പം മുക്തി നേടിയ ആൾക്കാരില് അപൂർവം ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ നാരായണ പരായണ ഭഗവാനോട് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഭക്തൻ, ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ, അങ്ങനെയുള്ള അനേകം ഭക്തന്മാരിൽ പൂർണ്ണ സമാധാനമുള്ള ഒരു ഭക്തൻ അത്യന്തം അപൂർവമാണ്. So when he asked this question, the verse number 8 is very beautiful. You please read the translation too. 8. അപ്പം 8ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ശ്രീ സുത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, പരീക്ഷിത് മഹാരാജിന്റെ വളരെ ബുദ്ധിപരമായ ചോദ്യം ശ്രവിച്ച ഏറ്റവും ശക്തനായ മുനി ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വളരെ വാത്സല്യപൂർവ്വം തന്റെ ശിഷ്യനോട് മറുപടി പറയാൻ തുടങ്ങി. So he is thinking it is a contradiction that someone inside the asura body, great devotee of Krishna, and when he asked this question with great affection, see, this is the beauty. When you ask these questions to the spiritual master becomes so happy that you are not eating, you are not sleeping, you are not drinking, but you are asking so many wonderful questions that will please, that will not only be a source of nourishment for all those who are going to hear in the future, but it is inspiring me also. I am going to speak about the same devotee in his previous life. അപ്പം ഇവിടെ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി നോക്കുന്നത് മഹാരാജ് പരീക്ഷിത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല, വെള്ളം കുടിക്കുന്നില്ല, ഉറങ്ങുന്നില്ല, പക്ഷെ അദ്ദേഹം നല്ല നല്ല മനോഹരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പം ആത്മീയ ഗുരു ഇത് കാണുമ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷപ്പെടുന്നു ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി. കാരണം ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി വരുന്ന കാലത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉതകും. അതും മാത്രമല്ല, അത് ആത്മീയ ഗുരുവിനെ കൂടി സംതൃപ്തനാക്കുന്നു എന്നാണ്. This is the easiest way to get that loving affection from our spiritual master. When we scrutinizingly study our Bhagavad Gita, Bhagavatam and other books of Prabhupada and ask serious questions, then the spiritual masters will be so pleased. ഇതാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ ഏറ്റവും പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി എന്ന് പ്രഭു പറഞ്ഞു തരുന്ന നമുക്ക് ടിപ്പാണ്.
നമ്മൾ ഈ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പം നമുക്കതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദ്യങ്ങൾ വരും. ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആത്മീയ ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളോട് ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നുന്ന സമയം. Just giving lots and lots of Lakshmi, or just giving some facilities, or just making the material facilities, of course you have to do to the spiritual master. But after doing all these things, if you are not doing your basic sadhana, he will not be so pleased. നമ്മൾ ഒരുപാട് പണം ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുമായിരിക്കും, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് കൊടുക്കുമായിരിക്കും, അത് ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യും. ഇതെല്ലാം ചെയ്താലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ബേസിക് സാധന, അതായത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന അത് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മീയ ഗുരുവിന് നമ്മളോട് തൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല. So this is very important message to continue. And then now he is starting to, so Sukadeva Goswami is starting to speak the story of Citraketu. Now he is starting to speak the story of Citraketu. ഇനിയാണ് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി ചിത്രകേതുവിന്റെ കഥ പറയുന്നത്. Please read the translations on verse 8, 9, bro. 9. ഒമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ. ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, അല്ലയോ രാജൻ, വ്യാസദേവന്റെയും നാരദന്റെയും ദേവലന്റെയും തിരുമുഖത്തിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ച ചരിതം ഞാൻ അതേപോലെ നിനക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ദയവായി ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക. So he is again repeating from the parampara. There is no manufactured thing on his own. ഇവിടെ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ്, അദ്ദേഹം സ്വന്തം ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരികയല്ല, അദ്ദേഹം വ്യാസന്റെയും നാരദന്റെയും ദേവലന്റെയും മുഖത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അടുത്തത് 10ാം ശ്ലോകത്തില്, അല്ലയോ പരിഷിത് രാജാവേ, ശൂരസേനൻ എന്ന രാജ്യത്ത് ഭൂമിയെ മുഴുവൻ അടുക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന ചിത്രകേതു എന്നൊരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവന്റെ ഭരണകാലത്ത് ഭൂമി ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ഉത്പാദിച്ചിരുന്നു. See this, in this Prabhupada writes in the purport so nicely that Citraketu was such a powerful and pure king that he just because he is the king, Bhumi was producing everything very nicely. There is no scarcity of anything in the for people, general mass. ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തില് ശീലപ്രഭുപാദ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പറയാണ്, ഈ രാജാവിന്റെ ചിത്രകേതുവിന്റെ ഭരണകാലത്ത് അത്രയും നല്ലൊരു രാജാവായിരുന്നു. ഭൂമി സ്വാഭാവികമായിട്ട് കൂടുതൽ അതിന് നല്ല ഉൽപാദനം ചെയ്തു. Now next translation. 11ാമത്തെ, ഈ ചിത്രകേതു രാജാവിന് 1 കോടി പത്നിമാരുണ്ടായിരുന്നു. ചിത്രകേതു സന്താനങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനുമായിരുന്നു. എങ്കിലും അവന് അവരിൽ ആരിൽ നിന്നും ഒരു പുത്രനെ ലഭിച്ചില്ല. എല്ലാ പത്നിമാരും ബന്ദികളായിരുന്നു. This is a thing. When you are doing so much service, something or other will be there in our life which will not go according to our plan. ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമായിരിക്കും, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമായിരിക്കും, പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചല്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും. At that time, if we don't accept it as Kṛṣṇa's arrangement, we will be in anxiety and trouble throughout our life. It will be pricking us. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇത്തരം ചില നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേരുമ്പോൾ നമ്മളത് കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എപ്പോഴും കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. Somehow we want something so badly that we try by hook or crook again and again without tiring. We keep on trying for the same thing. Every time it fails, still we keep trying. ഇപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അത്യാഗ്രഹമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ പലതരം കുറുക്കു വഴികളിലൂടെ അത് നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ മറ്റു വിധേയനെ എങ്ങനെയും നേടാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. When we try for some time, if it doesn't happen, you may not get the money that you wanted to get, or you may be thinking of getting a nice house or whatever, it is not coming. Just leave it alone. Doesn't matter. Be happy with what you have. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കിട്ടാൻ, നമുക്കൊരു കുറച്ച് ധനം കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പക്ഷെ ആ ധനം കിട്ടിയില്ല. നമ്മൾ നല്ലൊരു വീട് വെക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ആ വീട് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. പിന്നെ അതിന്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ നടക്കരുത്, അതങ്ങ് വിട്ടുകളയുക. നമുക്ക് ഉള്ളത് വെച്ച് നമ്മൾ സംതൃപ്തനായിട്ടിരിക്കുക. Devotional service is unconditional. Kṛṣṇa is not going to accept you as a devotee only when you have own house. He is happy even if you are in the street, on the street also if you are there, still he will accept. കൃഷ്ണാബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപാധി ഇല്ലാത്തതാണ്.
നമ്മൾ വിചാരിക്കില്ലെന്ന് എനിക്കൊരു നല്ല വീടുണ്ടെങ്കിലേ കൃഷ്ണൻ എന്നെ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. കൃഷ്ണൻ തെരുവിൽ നടക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കും. And he doesn't tell you only if you have a job I will accept you. അദ്ദേഹം പറയില്ല എനിക്കൊരു ജോലി ഉണ്ടെങ്കിലേ ഞാൻ നിന്നെ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറയില്ല. Only I have a good family, only if I have everything all right, only then I will do devotional service. എന്റെ കുടുംബം നല്ലതായിരിക്കണം, എന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെല്ലാം അനുകൂലമായിരിക്കണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ കൃഷ്ണൻ എന്നെ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കും. Then we will be like Indra only. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ദ്രന്റെ അതേ തുല്യമാണ്. So that is that mixed devotion basically. അതിനെയാണ് മിക്സഡ് ഡിവോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. We accept Krishna but only in certain conditions. നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ സ്വീകരിക്കും, പക്ഷെ ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നാലേ സ്വീകരിക്കും. അതാണ് മിക്സഡ് ഡിവോഷൻ. So now Citraketu, Krishna always does this in our lives also, right? In everybody's life, he gives so many things, but one small thing he will keep, which is not there in your life, and that will be always the one that where you will keep going to. ഇത് കൃഷ്ണൻ നമ്മൾക്ക് പരീക്ഷണം നൽകുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പല പല കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കിട്ടും, പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകത്തില്ല. നമ്മൾ അതിന്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. And we keep going to Krishna for that. Krishna, somehow or other give me this, somehow or other give me this. നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കൃഷ്ണ എനിക്ക് അത് വേണം, അതെങ്ങനെയും എനിക്ക് തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. And Krishna will be asking, even if I give you, you are going to leave it after when you are leaving the body. What is the come on, just do devotional service. At least feel happy that something is not there to give you the pain when it is leaving you. അപ്പം കൃഷ്ണൻ പറയും, ഞാനിപ്പോൾ നിനക്കിത് തന്നു വന്നിരിക്കട്ടെ, നിനക്കിത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ നിന്റെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പം? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ സേവനം ചെയ്യൂ. അത് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പിടിച്ചു വെച്ചിരുന്നാലും നീ പോകുമ്പം അത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നിനക്ക് വളരെയധികം വേദന ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് ഇല്ലാതെ നിനക്ക് ഭക്തി ചെയ്യൂ എന്നാണ് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്. So that one thing that is not there in our life will be in that corner so strongly that anything that happens you will not feel happy about. Not all the good things in our life that happens, you will not be happy about it. You will be only thinking that everything is good, but this is not there. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അതിയായിട്ടുള്ള അത്യാഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വേണമെന്ന് നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ ഇല്ലാത്ത കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ആ അവബോധത്തിൽ എപ്പോഴും അത് കാണും. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാലും നമുക്ക് തൃപ്തി വരത്തില്ല. You see how Citraketu married 1 crore wives. ഇവിടെ ചിത്രകേതു 1 കോടി പത്നിമാരെയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത്. If you just do a little calculation, max calculation, 1 crore wives. Now you will be shocked. One marriage we do in our life, we said enough is enough. Right? അപ്പൊ നമുക്കിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. 1 കോടി പത്നിമാര്, നമുക്ക് ഒരു പത്നി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് മതിയാവും. If you just count, in a year only 365 days are there. നമുക്ക് ഇത് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. ഒരു വർഷത്തിൽ 365 ദിവസമേ ഉള്ളൂ. And even so, suppose 10 years, if you continuously every single day you are marrying, then also it is only 3,650 wives. അപ്പോൾ ഒരു 10 വർഷവും ദിവസവും ഓരോ പത്നിമാരെ വിവാഹം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും 3650 പത്നിമാരെ ആവത്തുള്ളൂ. And 100 years you do continuously every single day you marry also, 36,500 wives only. ഇനി അത് 100 വർഷം നമ്മൾ തുടർന്നാൽ പോലും 36,000 പത്നിമാരെ ആവത്തുള്ളൂ. And 1000 years you do also, 3,65,000 only. 1000 വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ ദിവസവും വിവാഹം കഴിച്ചാലും 3 ലക്ഷം ആവത്തുള്ളൂ. And is it 1 crore wives? 1 കോടി പത്നിമാരാണ്. How many people to feed prasadam? How many mandap he has to search? And on top of it, by the time he comes to the 99,999 wives, over 1 crore wife is coming, all these other wives relatives will be there to attend that final അപ്പൊ ഈ വിവാഹം നടത്താൻ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എത്ര മണ്ഡപങ്ങൾ വെക്കണം, എത്ര പൂജാരിമാർ വേണം, എത്ര ഒരു പത്നിയെ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ബാക്കിയുള്ള 99 ലക്ഷം പത്നിമാരും അവരുടെ ബന്ധുക്കളും എല്ലാം അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും. അവർക്കെല്ലാം ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം. Imagine how much complication is there in just this. And he probably, and imagine he is not doing he must not have been doing any other service other than marrying. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിക്കുന്ന അല്ലാതെ മറ്റൊരു സേവനം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തോന്നും. But still, because he is a good king, everything else is taken care of. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹം ഉത്തമനായ ഒരു രാജാവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭൂമി തന്നെ നോക്കിയിരുന്നു. And when Kṛṣṇa doesn't like to give us something, no,
even if you hang upside down and drink water, you will not get it. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തലകുത്തി നിന്നാൽ പോലും അത് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. So better to accept, okay Krishna, this is what you want. Let me just enjoy something else. Enjoying something else means come to Bhagavatam, sit and just do Bhagavatam. Why you are worried after, I am not getting this, I am not getting that. This is so nice, wonderful text is all there. We have been enjoying last some time. And just sitting and hearing is so nice. If you sit and read, how much more nice it will be. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ച് നടക്കരുത്. നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി അത് വിട്ടേക്കണം. വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ ആസ്വദിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം? ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് 1-1.5 മണിക്കൂർ നമ്മളിത് പഠിച്ചു. നമുക്ക് എന്തുമാത്രം സന്തോഷം ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടി. ഇതിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരണം. So now this comedy of things are going on. Only marriage is going on. Imagine you attend 4 marriages in here during some marriage season time. Every day they go to marriage and eat one prasadam in the afternoon. No? You have to fast for the rest of the day, right? And he is feeding for the whole. All main people will come, citizen will come. Everybody will be eating only kalyana sapadu. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കല്യാണ സീസണിൽ ഒരു 4 കല്യാണത്തിൽ പോയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം നമ്മൾ സദ്യ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും അന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം ഇദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും ഈ വിവാഹം കഴിച്ച് എല്ലാവർക്കും സദ്യ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So he is doing this, but then he still doesn't get a single child also. One son also is not able to get. ഇത്രയും നടന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പുത്രനെ പോലും കിട്ടിയില്ല. So now the next shloka is very beautiful with the purport. With that we will end for today's thing. Rupo Daryavayo Janma. This which one? 9, 10, 11, 12th shloka. Rupo Daryavayo Dharma. Rupo Daryavayo Dharma. Vidyaishwarya Shriyadibihi. Vidyaishwarya Shriyadibihi. Sampannasya gunais sarvai. Sampannasya gunais sarvai. Chintabandhya paterabhut. Chintabandhya paterabhut. Now this is a very beautiful thing. Can you read the translation in Malayalam? Translation. ഈ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പത്നിമാരുടെ പതിയായ ചിത്രകേതു സുന്ദരനും He is called as the husband of 1 crore wives. സുന്ദരനും ഉദാരമതിയും യുവാവുമായിരുന്നു. ഉന്നത കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച അവന് വിദ്യാസമ്പന്നനും ഐശ്വര്യസമ്പന്നനുമായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഈ സമ്പത്തുകളെല്ലാം അനുഗ്രഹീതനായിരുന്നാലും ഒരു പുത്രനില്ലാത്തതിന്റെ ഉത്കണ്ഠയിലായിരുന്നു അവൻ. So he had everything. He had everything. There is nothing that is lacking in him. Only thing is that he didn't have a son. That's the only thing. Now the purport is very beautiful purport. Can you read that Malayalam, Prabhu? അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം: രാജാവ് ആദ്യം വിവാഹം കഴിച്ച ഭാര്യയ്ക്ക് ഗർഭം ധരിക്കാൻ കഴിവില്ലാതായപ്പോൾ രണ്ടാമതും ഒരുവളെ വിവാഹം കഴിക്കും. അവൾക്കും ഒരു സന്താനത്തെ പ്രസവിക്കാൻ സാധിക്കാതായപ്പോൾ മൂന്നാമതും ഒരുവളെ വിവാഹം കഴിക്കും. അവളും വന്ധ്യയായപ്പോൾ നാലാമതൊരുവളെയും അവളും വന്ധ്യയായപ്പോൾ മറ്റൊരുവളെയും അങ്ങനെ സന്താനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അനേകം പത്നിമാരെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തതായാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ജന്മൈശ്വര്യ ശ്രുതശ്രീ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളോടും കൂടി യാഥാസ്ഥിക കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുകയും സമ്പത്തും വിദ്യാഭ്യാസവും സൗന്ദര്യവും ഉണ്ടാവുകയും ആയിരുന്നാട്ടും ധാരാളം പത്നിമാരുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഒരു പുത്രനെ ലഭിക്കാത്തതിന്റെ തീവ്ര ദുഃഖത്തിലായിരുന്നു അവൻ. തീർച്ചയായും അവന്റെ ദുഃഖം സ്വാഭാവികമായിരുന്നു. ഒരു ഭാര്യ ഉണ്ടാവുകയും സന്താനങ്ങൾ ഇല്ലാതായിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതല്ല ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം. ചാണക്യ പണ്ഡിതൻ പറയുന്നു, പുത്രഹീന ഗൃഹശൂന്യം. ഒരു ഗൃഹസ്ഥന് പുത്രനില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഗൃഹം മരുഭൂമിയേക്കാൾ ഒട്ടും ശ്രേഷ്ഠമല്ല. രാജാവ് തീർച്ചയായും ഒരു പുത്രനെ ലഭിക്കാത്തതിന്റെ ദുഃഖത്തിലായിരുന്നു. അവൻ ധാരാളം പത്നിമാരെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള കാരണവും അതായിരുന്നു. ക്ഷത്രിയർ പ്രത്യേകിച്ചും ഒന്നിലേറെ പത്നിമാരെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ രാജാവും അതാണ് ചെയ്തത്. എന്നിരുന്നാലും അവന് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. So now this is a very beautiful purport. And it is very natural. The putrahinam griham shunyam. Without children, the griham thing will appear like a vacuum. Vacuum is a shunyam means big zero, vacant thing. അപ്പൊ ഇത് സ്വാഭാവികമാണ്. നമുക്ക് പുത്രനില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗൃഹം ശൂന്യമാണ്. നമുക്ക് ഒരു വാക്യൂം, ഒന്നുമില്ലായ്മ പോലെ ശൂന്യമായി അനുഭവപ്പെട്ടു. It is natural that the husband and wife will feel very anxious and very much pained and all that.
But then others also will be asking, there will be others who will be questioning, and all those things will be there. Relatives will ask, they will, especially they will scold the wife, between the husband and wife. Sometimes they will do that for the husband also. There's a lot of things that society pressure and all those things will be there. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ളവരിങ്ങനെ ചോദിക്കും, അത് ചോദിക്കും, ഇത് ചോദിക്കും, അവരോട് കുറ്റപ്പെടുത്തും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ നടക്കും. So, how do you come out of this? When something is ordained by Kṛṣṇa, by the will of providence, how do you come out of this mindset? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കൃഷ്ണനാണ് അത് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആ ഒരു മനോഭാവത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാം? Now, this line is only one line from that whole verse. ഇത് ഒരു വാക്യം മാത്രമാണ് ആ പൂർണ്ണ ശ്ലോകത്തിൽ. This Chanakya's shloka is there, no? Putrahinam griham shunyam. But if we just simply take that one line alone, then we miss the whole point. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കണം, ഈ ശ്ലോകത്തില് പുത്രഹീനം ഗൃഹം ശൂന്യം എന്ന ചാണക്യന്റെ ആ വാക്യം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വായിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവത്തില്ല. So, but the whole verse you should understand. പക്ഷെ പൂർണ്ണ ശ്ലോകം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. Please recite this shloka with us. Avidya jivanam shunyam disha shunya abandavaha. Easy, very easy. Please recite this. This is Chanakya's Niti Shastra. From there only it is there. Avidya jivanam shunyam disha shunya abandavaha. It's not there. That's it. Avidya jivanam shunyam disha shunyam abandavaha putrahinam griham shunyam sarve shunya daridrata. See, some things are having it's zero only when some things are not there. Now you see first thing, avidya jivanam shunyam. Without knowledge, our life is big zero. Without transcendental knowledge, our life is a big zero. First line. Disha shunya abandavaha. First you can translate up to this. നമുക്ക് ഒരു അറിവില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ശൂന്യമാണ്. അതാണ് ആദ്യത്തെ. Disha shunya abandavaha. Abandava means two meanings are there. One meaning is where when you don't have a friend, all the directions look empty. Like you don't have anybody friends with you. Then you will go wherever you go, you will feel like it's an empty. I mean, you will not feel any happiness. You will not feel very excited there at all. ഈ ഒരു വാക്യത്തിന്റെ ഒരു അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ പോയാലും നമുക്കൊരു സുഹൃത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാം ശൂന്യമായിട്ട് അനുഭവം. Many times don't we feel it? We go this some place and nobody is smiling at you, nobody knows you. They are just coming, crossing and going here and there. Hey, I am here. Nobody is looking at me. Nobody is even understanding I am here. Somebody is not even saying Hare Kṛṣṇa or hello, how are you? Nothing is there. Then you feel very depressed that no friends I have. നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോയാൽ ആരും നമ്മളെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, നമ്മളോട് ഒരു ചിരിച്ച മുഖത്തോടെ നിൽക്കുന്നില്ല, നമ്മളോട് ഹരേ കൃഷ്ണ പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്കതൊരു വിജനമായ സ്ഥലമായി അനുഭവപ്പെടും. So where there is no friends, the whole direction, Disha means all directions, 10 directions. 8 south, west, north, east, all this thing, top down to including that. Disha, Dasha Disha we say. Dasha Disha means 10 directions. So all the 10 directions appear big zero, big shunya. അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സുഹൃത്തുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ ആരും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 10 ദിശകളും നമുക്ക് ശൂന്യമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും. But another meaning of abandava is where there is no temple, that place is shunya. പക്ഷെ മറ്റൊരു വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം അബാന്ധവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ ക്ഷേത്രമില്ലയോ അത് ശൂന്യമാണ്. So you may not have people who are friendly with you, but when the temple is there, Krishna is there, you say friend, Suhridam Sarva Bhutana. So you go there and he is there smilingly, our Krishna Balram is smilingly welcoming you. നമുക്ക് ആര് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്കൊരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്, നമുക്ക് ഇവിടെ കൃഷ്ണ ബലരാമുണ്ട്. നമുക്ക് ആര് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് പോയാൽ കൃഷ്ണൻ നമ്മളോട് സ്നേഹത്തോടെ ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. See, so close to the temple, and this is also Krishna Balram residency. How lucky we are to be so close to the temple, and anytime you can go run to seva and be here.
നമുക്ക് എന്ത് ഭാഗ്യമാണ്, നമുക്ക് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് കൃഷ്ണ ബലറാം ക്ഷേത്രമുണ്ട്. ഇതിന്റെ പേര് കൃഷ്ണ ബലറാം റെസിഡൻസിയാണ്. നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടാം, അവിടെ പോയി എന്തെങ്കിലും സേവനം ചെയ്യാം. So for us that every direction looks very pleasing because Krishna is right here next to us. അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ ദിക്കുകളും സന്തോഷമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും, കാരണം കൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുണ്ട്. So here this line means that both meanings, that if you don't have any friends, then the whole all 10 directions look like a big vacuum, and when there is no temple also, it looks like a big vacuum. അപ്പൊ അതേപോലെ നമുക്ക് സുഹൃത്തുക്കളില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുറ്റും എല്ലാം ഒരു ശൂന്യമായി അനുഭവപ്പെടും. എവിടെ ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിലും അവിടെയും ശൂന്യമായി അനുഭവപ്പെടും. Before Prabhupada went to the West, those who went there, they were feeling like, man, nothing is there. Everything is so opulent, but no temple, nothing. Our people will go there and they will come back. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ശീല പ്രഭുപാദിന് മുമ്പ് കുറെ പേര് അവനെ വിദേശത്തൊക്കെ പോയിരുന്നു പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ അവര് നോക്കുമ്പോൾ എവിടെയും കൃഷ്ണനോ ഒന്നുമില്ല, വിഗ്രഹങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല, അവർക്കെല്ലാം ശൂന്യമായിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടു. So the next thing is putrahinam griham shunyam. Now the third thing is without a child, without a son, griham is shunyam. But the last line is more important. This is all little bit only. Griham only is shunyam, disha only is shunyam, jivanam is only shunyam. Sarve shunya daridrata. Where there is daridram, daridram means poverty, right? Where there is poverty, everything is shunyam. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അത് ശൂന്യമാണ്. പുത്രനില്ലെങ്കിൽ ഗൃഹം ശൂന്യമാണ്, സുഹൃത്തുക്കളില്ലെങ്കിൽ ദിക്ക് ശൂന്യമാണ്, അറിവില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം ജീവിതം ശൂന്യമാണ്. എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനം പറയുന്നത് നമുക്ക് പണമില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം, അല്ലെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ശൂന്യമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും. Now this we have to understand properly. I was looking at this shloka and why the shloka ends with sarve shunya daridrata. Then Bhagavatam gives a beautiful answer to that question. അപ്പൊ ഞാനും ഈ ചാണക്യന്റെ ഈ ശ്ലോകം വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി, പണമില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ശൂന്യമാണെന്ന് ചാണക്യൻ പറയുന്നല്ലോ, അതെങ്ങനെ ശരിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടിയത്. So there is a Uddhava Gita, no? In Uddhava Gita, Krishna and Uddhava, they do this conversation. There specifically our Uddhava is asking this question to Krishna, that who is rich, who is daridra? ഇപ്പൊ ഉദ്ധവ ഗീതത്തിൽ കൃഷ്ണനും ഉദ്ധവനും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ആരാണ് പണമുള്ളയാള്, ആരാണ് ദരിദ്രൻ? Ko dhanavan, ko daridra. Okay, so for ko daridra, who is daridra? Krishna gives a beautiful answer. ആരാണ് ദരിദ്രൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ അതിനകത്ത് ഉത്തരം നൽകുന്നുണ്ട്. You know what he's saying? Daridro yastu asantushtaha. Daridro yastu asantushtaha means one who is not satisfied in life, he is the real daridra. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഉദ്ധവൻ അത് പറയുന്നത്, ആരാണോ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംതൃപ്തനല്ലാത്തത് ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും ദരിദ്രനാണ്. So not having money is not daridram. പണമില്ലാത്ത ആളല്ല ദരിദ്രൻ. Not having a job or a house or a friends, or that is not daridram. ജോലിയില്ല, വീടില്ല, സുഹൃത്തുക്കളില്ല, അങ്ങനത്തെ ആളല്ല ദരിദ്രൻ. When you are dissatisfied, or you are not yet satisfied in your life, that is real daridram. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സംതൃപ്തനല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ദരിദ്രനാണ്. Somehow or other be satisfied with whatever you have, then immediately you can please Krishna. നമുക്ക് കയ്യിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതിൽ മാത്രം സംതൃപ്തനായിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കൃഷ്ണനെ പ്ലീസ്. Santushto yena kenava. Santushto yena kenava means by hook or crook become satisfied. എങ്ങനെയെങ്കിലും സംതൃപ്തനായിട്ടിരിക്കുക. Do whatever you can to become satisfied. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് നമ്മൾ സംതൃപ്തനായിട്ടിരിക്കും. If you go here, go there, trying to only after I have this I will be satisfied. Only after I have this I will be satisfied. If you go on like that, you will never be satisfied. എനിക്ക് അത് കിട്ടിയാലേ സംതൃപ്തി കിട്ടൂ, ഇത് കിട്ടിയാലേ സംതൃപ്തി കിട്ടൂ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ ഒരിക്കലും സംതൃപ്തി കിട്ടില്ല. So Maharaj told us in the class, he told us, be satisfied with what you have now. അപ്പൊ മഹാരാജ് വളരെ ഒരു ഉത്തമമായ ഒരു ഉത്തരം എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്താണോ അത് വെച്ച് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി സംതൃപ്തനാകും. And that now he told us to write in bold capital underline. അപ്പൊ നൗ ഇപ്പോഴുള്ളത് എന്നുള്ള വാക്യത്തിനെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലും അണ്ടർലൈൻ ഇട്ട് എഴുതാനായിട്ട് മഹാരാജ് പറഞ്ഞു. Because unless and until you are satisfied, our devotional service doesn't start. നമ്മൾ ഇതിൽ സംതൃപ്തനല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഭക്തിയുത സേവനം തുടങ്ങുന്നേ ഇല്ല. Because satisfaction means you have your faith in Krishna is full. നമുക്ക് സംതൃപ്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃഷ്ണനിൽ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം ഉണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം. And that faith is the starting point, Adav Shraddha.
അത് ആ വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ തുടക്കം. So this is where it comes to the point that when Citraketu was still feeling this thing, but that Putrahinam Graham Shonim is also not this thing. Daridro yastu asantushtaha. This is where we have to draw the line. That if you are dissatisfied in your life, that is the real Daridram. നമ്മൾ ഇത് ചിത്രകേതുവിന് അതില്ല ഇതില്ല അതൊന്നും അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം. അദ്ദേഹം സന്തുഷ്ടനല്ല. നമ്മുടെ ആ അസന്തുഷ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദാരിദ്ര്യം. And Maharaj also added one more thing. He said, be satisfied with what you have now. Be also satisfied with what you don't have now. അപ്പൊ മഹാരാജ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു വാക്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മഹാരാജ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നമുക്കിപ്പോ ഉള്ളതിനെ കുറിച്ച് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവുക, നമുക്കില്ലാത്തതിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംതൃപ്തനായിരിക്കുക, ഇല്ല എന്നുള്ളതും സംതൃപ്തിയോടുകൂടി അത് സ്വീകരിക്കുക. We really crossed a few more minutes. I'm sorry about it, but you'll be satisfied with what we discussed till now. നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം അതിക്രമിച്ചു, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം തൃപ്തിയായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की, जय गौर प्रेमानंदे। His Grace Kālacakra Kṛṣṇa Prabhu ki jai. So we just started hearing about Citraketu. We haven't. We will probably, Kṛṣṇa willing, will hear the further stories as we go. നമ്മൾ ചിത്രകേതുവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടു. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യും. ദൂരെ പോകാനുള്ളവർ ആദ്യം നിൽക്കുക. ദൂരോട്ട് പോകാനുള്ളവർ ആദ്യം നിന്ന് സ്വീകരിക്കുക പ്രസാദം.